L'ascesa di Asa, l'inizio di un regno. Il regno di Giuda era sul punto di una trasformazione. Asa, figlio di Abia, ha ereditato non solo un trono, ma un regno. Divisi e spiritualmente indeboliti, le persone, sebbene protette da muri, e gli eserciti, sentirono l'oppressione dell'idolatria. Chi ha contaminato la terra di suo padre Abijah? Nonostante alcune le vittorie non sono state in grado di sradicare il culto dei falsi, dei si infiltrarono nella nazione. Quando Asa salì al trono, ha portato con sé uno spirito di rinnovamento. Il suo cuore è stato impostato su cerca il Dio dei tuoi antenati. Voi lo sapevate che il primo passo per restaurare Giuda significherebbe purificare la terra di tutto ciò che ha offeso il Signore. Asa non era un re ordinario, capisce il suo, la forza non sarebbe venuta da alleanze politiche o di potenti eserciti ma dall'alleanza indistruttibile con il Dio di Israele. Asa sapeva che il suo regno non sarebbe stato definito per le guerre ma per una guerra. La sua prima decisione spirituale fu chiaro e audace: purificò Giuda da tutte le forme di idolatria. Il regno aveva bisogno di tornare all'alleanza originale a promessa, fatta da Abramo, Isacco e Giacobbe. Asa desiderava un popolo santo separato e sapevo che la vera forza di una nazione non era in spade e lance ma nel cuore che confida nel Signore. Asa è riforma spirituale, il regno di Dio. Al di sopra la riforma spirituale di Asa era il giovane re. Sapeva che la purificazione di Giuda richiederebbe trasformazione radicale. Non ha esitato a distruggere gli altari pagani, anche sanno che molti in silenzio ancora essi adoravano questi falsi dei, ma per Asa il regno di Dio doveva essere restaurato. Ogni altare rotto, ogni idolo distrutto è stato un passo verso la santità del popolo di Giuda. Sacerdoti del vecchio ordine resistere, ma Asa era determinato. Lui sapeva che la forza del suo regno dipenderà dalla vostra fedeltà al Signore. Wing sapeva che il vero culto Dio non può coesistere con nessuno idolatria, e questo ha portato a prendere una decisione ancora più difficile. Quando ha scoperto che sua nonna, Aka, aveva eretto un palo idolo in onore di Dio lo Zera, non ha esitato. Asa, la regina madre, di fronte a tutta la taglia, anche con la tua posizione di autorità all'interno della famiglia reale, ma Aka non era al di sopra delle leggi di Dio. Asa sapevo che la vera adorazione di Dio non poteva coex con qualsiasi forma di idolatrare. La sua fede incrollabile e la sua disponibilità a confrontarsi anche con i più persone potenti dentro e fuori il tuo governo. Il suo regno fu una pietra miliare nella storia di Giuda. Asa sapeva che il suo vittoria non sarebbe solo militare, ma il popolo di Giuda, che prima ha vissuto all'ombra dell'idolatria, è iniziato per sperimentare il ripristino del favore di Dio. Il tempio era di nuovo pieno della lode e del regno purificato, camminato in santità. La purificazione spirituale di Giuda, limitato alla distruzione degli idoli. Asa ha capito che era vitale ripristinare il cuore del popolo. Chiede un'assemblea a Gerusalemme prima del ha rinnovato l'alleanza tra Dio. I sacrifici di Giuda sono stati offerti in abbondanza e la gente hanno fatto un compromesso. Cerca solennemente il Signore di tutti cuore. Il regno ha sperimentato un grande risvegliare. La nazione che aveva vissuto nell'oscurità dell'idolatria ora vide la luce di la grazia di Dio per brillare di nuovo. Un rinnovato impegno da parte delle persone ha portato nuova forza e gloria del Signore, manifestato sotto il dominio di Asa. Giuda prosperato, pieno di speranza e di vita. Rinnovamento spirituale per molti anni. Giuda vissuto in pace e prosperità sul governo di ai confini del regno erano al sicuro e la gente ci ha provato. Rezique nelle loro case la terra prima segnato dalla desolazione dell'idolatria, prodotto abbondantemente, offrendo colture piene di grano e frutta. E i nemici di Giuda non osarono attaccare Asa. Come un saggio leader ha riconosciuto che questo la pace non è il frutto della sua forza o della sua capacità militare, ma sì della protezione divina, che riposava regno per la sua fedeltà a Dio. Sapeva che i tempi la pace può essere illusoria. Lo era consapevole che l'autocompiacimento potrebbe portare aperte al pericolo. Preparato Giuda ad affrontare qualsiasi eventualità con visione strategica. Asa ha iniziato a rafforzare le città fortificate, erigendo mura più alte e difese migliorate nei confini del regno. Ha anche investito nella formazione. Nel il tuo esercito, assicura che gli uomini di Giuda rinnovino
battaglia che potrebbe sorgere attraverso ogni decisione. Asa ha dimostrato il suo impegno non solo per la pace ma anche con la giustizia, ha stabilito i tribunali per garantire che la legge fosse applicata in modo equo e che la giustizia essere realizzata in tutte le sfere della società. La gente ha cominciato a rendersi conto che il loro re non era solo un leader ma un difensore dell'integrità e della moralità, sempre alla ricerca di ciò che era meglio per Giuda. Gli anni della pace sotto il regno di Asa è diventato un simbolo di prosperità e giustizia in Giuda. La nazione era più forte che mai, la fiducia nel Signore era palpabile in ogni casa. Credeva che la vera prosperità non si misura solo con la ricchezza, benessere materiale, ma spirituale e per la comunione del popolo con Dio. Così Giuda fiorì in un tempo di una storia che sarà ricordata per generazioni futuro. Il primo grande test alla re venne con l'invasione di Zera. L'Etiope generale imponente alla guida di un esercito marciò contro Giuda, determinato a distruggere il regno e conquista la terra. Che sotto il regno di Asa era invece prosperità. Nel ricevere la notizia dell'invasione ha sentito il peso di responsabilità che portava come re il suo esercito, sebbene valoroso, era molto più piccolo di quello degli Etiopi. In tra tensione e incertezza, fanno affidamento sulle proprie forze o abilità militari del tuo esercito. Invece si rivolse al Signore. Asa did not allow himself to rest or accommodate. It was fully aware that the peace achieved was fragile, and that new challenges could arise at any times under your inspiring leadership. Judah began a large construction project, and strengthening their city's fortified wing. The safety of his people depended not faith but also strategies practical and effective. The kingdom was more stronger than ever in its spirituality as in their capacity. Military wing proved to be not only a spiritual leader leading the people in prayer and worship to God, but also a cunning strategist who knew how to protect your people from future threats. She appointed competent officers to take care of the defenses and made sure the cities were well prepared to meet any attack on the people's confidence in him grew with each passing day. And the words of Asa resounded in their hearts. He encouraged them. Remain vigilant and prepare for any eventuality, emphasizing that togetherness was the key to the security of the kingdom. Only together, as one nation, can face any challenges that come our way. Proclaiming our instilling courage in U.S. hearts of all the influence of Judah, it began to spread throughout the nations. Stories of Asa's victory about Zerah and the determination of the people to Judah to rebuild and strengthen have reached the ears of other kingdoms. Alliances formed, and many began looking at Judah not only as a kingdom of faith but as a power respectable as it is people, not only with courage but also with a vision of prosperity and security, establishing an era of peace and hope. The northern kingdom of Israel under the command of ambitious King Baasha would become a new and dangerous threat to, as in Judah. Baasha he besieged Judah and built the fortress of Hamas, aims to isolate Jerusalem and cut the supply routes. This siege represented not only a struggle military, but a crisis of faith, for the wing have found himself at a crossroads where options were limited and the pressure increased. Rather than returning to the Lord as made a grave error of a Satriel decided to make an alliance. Ben-Hadad king of Syria and paid the treasures of the temple so that this attack Israel and thus divert the Baasha's attention. Thought the strategy the military has worked, and Baasha has forced to retreat in the face of the threat. Syria as a decision was marred by a serious spirit. Ewell oversight in his despair he trusted in the strength of men and in politics, instead of seeking the guidance and protection of the Lord. Prophet Hanani was sent by God to confront Asa. He warned him, saying, how much you lean on the king of Syria and you did not trust in the Lord your God, for that the army of the king of Syria escaped from your hand. The wing that stood out before by his faith, he now saw himself in a moment of weakness. The prophet's rebuke resounded in your heart, revealing that trust in human alliances instead of trust in God would stain your last years of reign. Asa's decision not only affected him but it also had profound repercussions on the people of Judah.
Those who once saw him as spiritual leaders began to question your wisdom and trust less and less in his leadership. The Asa's faith was spreading, creating a divide between the king and the people that he so desired to protect. The wrong of Wing was not only a matter of military strategy but a breakdown of the covenant that had with God. The error of Asa, although momentarily covered by military success, would begin to launch a shadow over his reign, had become a king who, instead of seeking the Lord, chose to rely on human alliances to confidence that once united as it his people were being tested, and consequences of their actions would become evident in the days that followed. The reign of Asa drew to a close, and old King No Tired reflected on his victories and defeats. She had started his government with fervor and faith, but their sent alliance with Assyria and the mistakes it made deep scars. The Lord that before was his support seemed now distant. Wing remember the glory days when the nation prospered on divine blessing, but he knew that their security it came from their trusting God. And Noten as a human alliance has summoned the leaders of Judah, desiring to convey to them the importance of standing firm in faith. He told them about the challenges faced, and sinned. Darkest Thors it was trusting God that sustained him. Do not forget the Lord who's our refuge and fortress, he exclaimed. He encouraged everyone to seek the Lord, every heart reminding them that the Judah's true strength has always been in your relationship with God. With your heart contrite, Asa turned to God in seeking forgiveness. He knew his legacy, it wasn't just about achievement, but on the spirituality of his people. Made a fervent prayer, asking God restore the relationship that he had weakened. I am the people to join in prayer, seeking the face of the Lord and renewing his commitment to true worship. The legacy of Asa. It was just a story of great achievements or challenges, but a memory despite his mistakes. He returned to the Lord in worship. Began to flourish again between the people, and Judah, under the leadership of a king who repented, saw a new revival. Spiritual Wing, even in its last days, has become a symbol of perseverance in faith and the power of repentance. When Asa departed from this world, his legacy remained. The people of Judah remembered him who, despite its ups and downs, always sought the way of the Lord. Your story would echo in future generations, not as a story of a perfect king, but as a testimony that event those who they can turn to God and find restoration. The reign of Asa teaches us that true greatness is not it lies in the material achievements, but in the constant search for the Lord and willingness to repent and turn around. This inspiring story of King Asa touched your heart. Share this video with your friends and family and help spread that message of faith and courage. Subscribe to our channel to do not miss any content that strengthens your walk with God. Leave your like and tell us in the comments what else you impacted this journey of faith and leadership. Together, we will grow in the knowledge of the scriptures and the search for God's presence. Lord, see you in the next video.